പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗെയിമിൽ ഒത്തിരി യൂസ് ആവുന്നതാണ് പസിൽസ് സോൾവ് ചെയ്യൽ. ഇവിടെ ഒരു മെയ്റ്റിൻ 2 പസിൽസ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ പസിൽസിലെ തീംസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മെയ്റ്റിൻ 2. ഒരു 10 minutes മെയ്റ്റിൻ 2 പസിൽസാണ് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കിങ്ങിനെ മെയ്റ്റ് ആക്കണം ഇൻ 2 മൂവ്സ്. സോ വൈറ്റ് ഒരു മൂവ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലാക്ക് മൂവ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് മൂവ് വൈറ്റ് ടു പ്ലേ ആൻഡ് മെയ്റ്റ്. സോ അതാണ് മെയ്റ്റ് ഇൻ 2. വൈറ്റിൻ്റെ 2 മൂവ്, ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു മൂവ്. ഓക്കെ, കിങ്ങിനെ മെയ്റ്റ് ആക്കണം. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി കിങ്ങിനേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും സ്ക്വയേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് തിങ്സ് വിൽ ബി ഈസി. പിന്നെ ഇവിടെ ബ്ലാക്കിന് കൗണ്ടർ പ്ലേ ചെക്ക്, ഇങ്ങനെ ഈ 2 ചെക്കെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ക്വയറ്റ് മൂവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ചെക്ക് ക്യാപ്ചർ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ മൂവ് പറ്റില്ല. എവറി മൂവ് മസ്റ്റ് ബി എ ചെക്ക് എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂനോണ്ടുള്ള ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ചെക്കൊന്നുമില്ല. ബിഷപ്പ് ഇസ് ലൈറ്റ് സ്ക്വയർ, കിങ് ഡാർക്ക് സ്ക്വയറിലാണുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യൂൻ ആൻഡ് റൂക്കാണ്. പാൺ കൊണ്ടും ചെക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചെക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് 1 ചെക്ക്. വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ഓൺ 1 2 3 4. ഈ 4 ചെക്സ് ആണ് ബോർഡിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. ഇവിടെ ചെക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്ക് ഓർ ഈവൻ കിങ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. സോ ആ സ്ക്വയർ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചെക്കില്ല, പവൺ കൊണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം, ഈ പവൺ കൊണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. സോ അതുമില്ല. ഇനി റൂക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് ക്യാപ്ചർ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ചെക്ക് വെച്ചാൽ തിങ്ക് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് വിത്ത് ദിസ് പവൺ. ഈ പവൺ കൊണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. ദെൻ ദർ ഈസ് നോ അതർ നോ മോർ മേറ്റ് അവൈലബിൾ. പിന്നെ ഉള്ളത് ആകെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ചെക്ക്. ഓക്കെ, ആ ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. പിന്നീട് നമുക്കൊരു ചെക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട്, കാരണം പിന്നെ ഇവിടെ കിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കിങ്ങിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ്, ഈ 2 സ്ക്വയേഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ക്വയേഴ്സിലേക്കും കൂടെ ചെക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. ലക്കിലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നൗ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഈ പൗണ്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ചെക്ക് ലൈക്ക് സോ. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. മെയ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, കുറച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നൈറ്റും ഉണ്ട്, റൂക്കും ഉണ്ട്, 2 പവണും ഉണ്ട്. ഈ സ്ക്വയറിലെല്ലാം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് വൈറ്റ് ടു പ്ലേ. ബ്ലാക്കിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ചെക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എവറി മൂവ് മസ്റ്റ് ബി എ ചെക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്വൈറ്റ് മൂവ്. ഇവിടെ പോസിബിളി ഓൺലി 1 2 3 ചെക്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. ഈവൻ പോൺ ടെക്സ് പോൺ ഈസ് എ ചെക്ക്. പോൺ ടെക്സ് പോൺ ഈസ് എ ചെക്ക്. നൈറ്റ് G8 ആൻഡ് നൈറ്റ് F5 ചെക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പോൺ ടെക്സ് പോൺ ചെക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ കിങ്ങിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ സ്ക്വയർ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നൈറ്റ് ടേക്കണാണ് ആ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ദ mate should be a combination of a knight, rook and these pawns. So that's itself is clear. Rook ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ all you wanted to do is cover these squares. ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the game will be over. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ചെക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. പിന്നെ അവിടെ ചെക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിലിറ്റി 1 ചെക്ക്. അതർ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെക്ക് വന്ന് കിങ് G6 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ട്, ബട്ട് നൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്ക്വയേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ദ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. സോ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2 സ്ക്വയറും കവേർഡായി, ഈ സ്ക്വയർ കവേർഡായി, ഇനി ഒറ്റ സ്ക്വയറും കൂടെ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് പൗൺ ക്യാൻ ഡു ദ ജോബ്. ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ പൗണാണ് ചെക്ക് മേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അഗെയിൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്വീൻ ഉണ്ട്, നൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് കിങ് ഉണ്ട്. കിങ്ങിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ക്വയറും ഇല്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ. ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് കിങ്ങിലേക്ക്. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഹിയർ വാട്ട് ആർ ദ ചോയ്സസ്. ഇവിടെ നൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് F6 ഒരു ചെക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കോ ഒരു നൈറ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലസ്
So only even queen takes is also a check. Even queen takes f7 ഒരു ചെക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു നീറ്റായിട്ട് ഒറ്റ ചെക്കിൽ ദ ഗെയിം മസ്റ്റ് ബി ഓവർ. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറ്റേണിൻ്റെ ആ നൈറ്റിൻ്റെ പവർ മനസ്സിലാവും. സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്മദേർഡ് മൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വീൻ ടേക്സ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ദ നൈറ്റ് f6 ആൻഡ് ദ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു അനിഹിലേഷൻ, അതായത് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ഡിഫൻഡർ എന്നുള്ളൊരു ടാക്ടിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ബിഷപ്പും റൂക്കും ഇവിടെ സ്നീക്കി ആയിട്ട് അവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ റൂക്ക് ഈസ് കറൻ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ. ഈ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ കൻ യു റിമൂവ് ദ നൈറ്റ്? നൈറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, ഇവിടെയുണ്ട്. സോ ഈ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഈ റൂക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. ആൻഡ് ദ മൂവ് ഈസ് ക്വീൻ ടേക്സ് ആൻഡ് ദെൻ റൂക്ക് ടു f8. ഓക്കെ, നൗ അഗെയിൻ ഇവിടെ കിങ്ങിന് ഇത്രയും സ്ക്വയേഴ്സിലൊക്കെയാണ് കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എസ്കേപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ക്വീൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ, അതേപോലെ റൂക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ചെക്ക് മേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. യെസ്, സോ ദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ക്വീൻ ചെക്ക് മേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കിങ്ങിന് ഇത്രയും സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഓ സ്ക്വയേഴ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എക്സിക്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ചെക്ക് മേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ചെക്ക് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലുള്ള ചെക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈവൻ ദിസ് പാൺ പുഷ് ഈസ് ഓൾസോ എ ചെക്ക്. സോ ഹിയർ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പാൺ മസ്റ്റ് ബി പുഷ്ഡ്. അത് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ e3 സ്ക്വയർ വീക്ക് ആവും. സോ ദ ക്വീൻ ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് മേറ്റ്. സോ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ ലൈക്ക് സോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ക്വീൻ കിങ് ഈസ് അഗെയിൻ മൂവ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ദി സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൺലി അവൈലബിൾ, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ആർ ടേക്കൺ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് mate in 2. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. pawn takes pawn ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. h6ൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പോയി. എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ബിഷപ്പ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. സോ ക്വീൻ ടു h6 ഈസ് എ മേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ക്വീൻ നൈറ്റ് ആൻഡ് റൂക്കും ഉണ്ട്. ഈവൻ ദിസ് പോൺ ഈസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിയർ. സോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ ഹിയർ. ഇവിടെ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ പാറ്റേൺസ്, മേറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ്. ഇവരൊരു അറേബ്യൻ സ്റ്റൈൽ റൂക്ക് ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ദ പാൺ ഈസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിയർ. സോ ക്വീൻ ടു റൂക്ക്, ക്വീൻ സാക്രിഫൈസ് f7, അതോടുകൂടി e5 ഓപ്പൺ ആവുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ റൂക്ക് ടു e8 ഈസ് എ ഗെയിം ഓവർ. ഓൾറൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫെയർലി സിമ്പിൾ. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഈസി ആയിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ ഒറ്റ ചെക്ക്, ഒരു ക്ലീൻ ചെക്ക്. ആൻഡ് നൗ ദിസ് പാൺ ഈസ് ഗിവിംഗ് ദ ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഈ പൗണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കിങ്ങിനെ മേറ്റ് ആക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഗോലിയാത്ത് മേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ മീൻ ദ ബിഗ് വേഴ്സസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നെയിമാണ് ദ എൻഡ് ഗെയിം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? ക്വീൻ ഉണ്ട്, നൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദർ മസ്റ്റ് ബി some sort of checkmates happening. Yes, I think this is fairly simple. Again, you have to ഈ രണ്ട് സ്ക്വയർസും ടേക്കൺ ആണ്, രണ്ട് സ്ക്വയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഈ സ്ക്വയർ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദീസ് ടു സ്ക്വയർസ് ആർ ടേക്കൺ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഈവൻ ദീസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ ടേക്കൺ ആൻഡ് ദീസ് സ്ക്വയർ ഈസ് അവൈലബിൾ. സോ ഹൗ can you go for it? Queen to h4 and then even wherever the king moves, king e2 or king f1, queen to f2 is a mate. ഓക്കെ, ഇവിടെ ദ കിങ് ഈസ് ഓവർ there. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ ആ കിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ക്വീൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ആൻഡ് നൗ ഹിയർ ഒരു നീറ്റായിട്ടുള്ള ചെക്ക്. ഐ തിങ്ക് ക്വീൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു വൈസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഈവൻ പൗണ്ടും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. പൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ യു കൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ബിഷപ്പ് ലൈക്ക് സോ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓവർ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇവിടെ കിങ്ങിന് സ്ക്വയർ ടേക്കൺ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ടേക്കൺ. This taken, even taken on, and these two squares are available. Yes, even this square is also available. So how can we do that? So this pawn nalloru duty ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A bishop can also join in the attack. Queen is also well placed here, and none of the white pieces are near the king. So this must be a mate there. Okay, and here is another one. Let's see. Yes, ഇവിടെ കിങ്ങിന് എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ കട്ടാണ്. ടു സ്ക്വയേഴ്സ് ഐ തിങ്ക്, യാ, ഓൺലി e7 മാത്രമാണുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു വിത്ത് ദിസ് ഹെൽപ്പ്.
ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ആ ഡയഗണൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് സം ചെക്ക്. ഇവിടെ ക്വീൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ദ ബിഷപ്പ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ബിഷപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ബിഷപ്പ്. ഈ ബിഷപ്പിനെ ഒരു ബ്ലോക്കേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതവിടെ വന്നു. ഇനി ബിഷപ്പിന് ഈ ഡയഗണൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല. സോ കണ്ടോ, ആ ക്വീൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ D5 ഈസ് ഫ്രീ ഫോർ ദ റൂക്ക്. സോ റൂക്ക് ക്യാൻ ഗിവ് ദ ചെക്ക്. ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദർ വിൽ ബി ചെക്ക് ഓൺ ദ കിങ് ലൈക്ക് സോ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? ഇവിടെ അഗെയിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ദർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയർസ് അവൈലബിൾ അല്ല. ദീസ് ടു സ്ക്വയർസ് ആർ അവൈലബിൾ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ഡയഗണൽ. ഡയഗണലിൽ ഒരു ചെക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ മീൻ ദീസ് ടു ആർ ദ ചെക്സ്. സോ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് വിച്ച് വൺ. ഇവിടേക്ക് ചെക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ പ്ലേ, ഐ മീൻ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി മൂവ്. പിന്നെ വേറെ ചെക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. സോ ബട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ചെക്ക് ഹിയർ. ഇവിടെ ഈ പാണിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പോയി. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മേറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫെയർലി സിംപ്ലർ. ഇവിടെ G5 നല്ല കൺട്രോളാണ് റൂക്ക് ഉള്ളത്. ആൻഡ് അതർ റൂക്ക് ക്യാൻ ഗോ, ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഫ്രം ദ ക്വീൻ സൈഡ് ടു ദ കിങ് സൈഡ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു ലാഡർ മേറ്റിലേക്കുള്ളത് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് വൺ. സിമ്പിൾ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇവിടെ അഗെയിൻ ക്വീൻ ആൻഡ് നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ലെജൻഡറി ആണത്. ക്വീൻ ആൻഡ് നൈറ്റ് അവരുടെ കോർഡിനേഷൻ. ആൻഡ് ദർ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു സഫിക്കേഷൻ മേറ്റിനുള്ളതാണ്. ദ ക്വീൻ ദ നൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ബിഷപ്പ് ഇൻ ടാൻഡം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേറ്റ് വെക്കുന്നതിനാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ സഫിക്കേഷൻ മേറ്റ്. ഓക്കെ, ദർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇറ്റ്സ് എ ബോതൻസ് മേറ്റ്. ബോതൻസ് മേറ്റ് ആണ്. രണ്ട് ബിഷപ്പ് ഡയഗണൽസ് ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്വീനിൽ കിങ്ങിന് ഒറ്റ സ്ക്വയർ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ടേക്കൺ. സോ ആൾ യു നീഡഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഈസ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്. ഓക്കെ, ഐ മീൻ ദിസ് ഈസ് ദ വേ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബ്ലോക്കേഡിങ് ഒരു ചെക്ക് വെക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് സ്ക്വയർ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, റൂക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ നീറ്റ് ചെക്ക്. റിമെമ്പർ, കിങ്ങിനേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് സ്ക്വയറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങോട്ടും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ആൾ ദ കിങ് ആസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് റൂക്കിന് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്കേഡിങ് സാക്രിഫൈസ് ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് എ ബാക്ക് റാങ്ക് മേറ്റ്. യാസ്, ഇവിടെ റൂക്ക് ബാക്ക് റാങ്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ നൈറ്റിന് ഒരു ലക്ഷറി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് വിത്ത് എ ഡിസ്കവേർഡ് ചെക്ക്. ആ ബാക്ക് റാങ്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, പേവിങ് ദ വേ ഫോർ ദ റൂക്ക് ടു ഡെലിവർ ദ ഫൈനൽ ബ്ലോ. ഗെയിം ഓവർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇവിടെ അഗെയിൻ ദിസ് കിങ് ഈസ് എൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സ്ക്വയർ. ഒത്തിരി എനിമി പീസസ് അറൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് മസ്റ്റ് ബി എ ചെക്ക്. വെൽ, ഇവിടെ ഒരു ചാൻസ്, ഒരു ക്വയറ്റ് മൂവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചെക്ക്മേറ്റ് ദ ബ്ലാക്ക്. So you have to be very precise there. Okay, all these square the rook ഇവിടെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഈ സ്ക്വയർ പാണും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിങ്ങിന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും രണ്ട് സ്ക്വയർസും ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് just one square, and there happens to be, all you have to do is find that closing. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ അവൈലബിൾ ആയി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ചെക്ക്മേറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഫെയർലി സിമ്പിൾ. റൂക്ക് ആൻഡ് നൈറ്റ്. ഇവിടെ G5 ഒരു ഹ്യൂജ് കൺട്രോളാണ് വൈറ്റിനുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു സ്പോട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സാക്രിഫൈസ്. ഈ റൂക്ക് ഇവിടെ F7 നൈറ്റിനെ പാവുന്ന ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രം നൈറ്റ് ടേക്സ് F7. സോ യു ജസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അതർ റൂക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് കാണിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ G5. നൗ നൈറ്റ് F7. ഗെയിം ഓവർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഫെയർലി സിമ്പിൾ വൺ. ഒരു ലാഡർ മേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ pawn, bishop, and queen is also there for mating. Yeah, so this is again a simple one. Just go for this check and then check here. Okay, again it's a white to play. Yes, the board in the orientation, then 3 pawns on the two rooks and a queen. Yeah, very powerful on the files. This is white to play and a mate. Okay. Okay, so you just give a sacrifice there. I mean, G file or H file, there must be some sort of mate. Okay, ഇവിടെ just thinking.
again white to play and mate in 2. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ചെക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കിങ് വിൽ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട്? ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് thinking okay now diagonal ഒരു ചെക്ക് വെക്കാം. that's a very clean one. ഇവിടെ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കിങ്ങിൻ്റെ സ്ക്വയർസ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കിങ്ങിൻ്റെ സ്ക്വയർസും ടേക്കൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഡയഗണലിലേക്ക് ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ഗെയിം ഓവർ. ഓക്കെ ഇവിടെയും മേജർ പീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കിങ് ഈസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർ ദിസ് ചെക്ക് ആൻഡ് ഇവിടെ ലൈന് ക്ലിയർ ആയി. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ റൂക്ക് ചെക്ക്. Okay, this is black to play and mate in 2. Okay, we'll just go for one check and then what a up ladder mate. It's white to play and checkmate. Okay, ഇവിടെ റൂക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ബി ബിഷപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റൂക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് വൺ. ഇനി ഇവിടെ റൂക്ക് കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ പൗണ്ട് ടേക്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് ബിഷപ്പ് ഈസ് ഓൺ C5. ഓക്കെ ഇവിടെ കിങ്ങിന് ഒരു കിങ് ഒരു സ്റ്റക്കാണ്. ജസ്റ്റ് 1 സ്ക്വയർ ഓൺലി അവൈലബിൾ ആൻഡ് നൈറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് എ ചെക്ക്. ഇവിടെ H5 ഓപ്പൺ ചെയ്തു. പാൺ ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആൻഡ് ക്വീൻ ക്യാൻ കം ടു H3 ആൻഡ് മേറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു C5 റൂക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് റൂക്ക് ഓൺ ദ 7th റാങ്ക് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദർ. സോ നൈറ്റിനൊരു യൂസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ചെക്ക് മേറ്റ്. ഓക്കെ ഐ എം ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്കവേർഡ് ഒരു അറ്റാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ഗെയിം ഓവർ. പക്ഷേ ഡിസ്കവേർഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദ നൈറ്റ് ക്യാൻ സിംപ്ലി ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂക്ക് ആൻഡ് നൈറ്റും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അവരുടെ കോർഡിനേഷനും സൂപ്പർബാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദീസ് ചെക്ക്. ഇവിടെ നൈറ്റ് സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇവിടെ ഇട്ടൊരു സ്ക്വയറിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം, ചെക്ക് വെക്കണം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മേറ്റ്. ഓക്കെ ഇവിടെ G7 ഹോട്ട്ലി കണ്ടസ്റ്റഡ് ആണ്. 2 എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ റൂക്ക് ഉണ്ട് ഓൺ ദ F5. സോ F5 ഈസ് ഹെവിലി ഗാർഡഡ് ആണ്. But there seems to be a simple try there. Queen to G7, right in the heart of the position. ഇവിടെ ആ റൂക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് the F5 and the rooks delivers the checkmate. Okay. Okay, ഇവിടെ again അധികം പല ചെക്സും അവൈലബിൾ ആണ്. എനിവേർ എല്ലാ ചെക്സും ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ നീറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് ഈസ് ദിസ് റൂക്ക് G6. ആ റൂക്കിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വീനെ ഗെയിമിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ ഇവിടെ കിങ്ങിന് ഈ സ്ക്വയർ കട്ട് ഓഫ് ആണ്. ഇവിടെ 2 സെൻട്രൽ സ്ക്വയർസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ക്വീൻ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ആം തിങ്കിങ് അബൌട്ട്. ഈ ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗെയിം ഓവർ ബിക്കോസ് E5 റൂക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക്സ് ടു ദിസ് പാൺ ഇവിടെ ക്വീൻ G7 ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് വൺ വി ഓൾറെഡി ഡൺ ഇറ്റ്. നൈറ്റിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് H5 ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഗെയിം ഓവർ. ഓൾറൈറ്റ് ഇവിടെ വെരി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ആണ് കിങ്ങിനുള്ളത്. സോ ആൾ ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ഈസ് നൈറ്റിനൊന്ന് മാനോവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗെയിം ഈസ് ആൾ ഓവർ. സോ ഐ തിങ്ക് നൈറ്റ് ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ ബൂം. ഇവിടെ കിങ് സേഫാണ്, വേറെ ചെക്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ യു ക്യാൻ ഓർ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല, ബിഷപ്പ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് മൂവ്, ചെക്ക്മേറ്റ്. ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വീന് F6 കളിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ റൂക്കും ബിഷപ്പും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ സിമ്പിൾ ബാക്ക് റാങ്ക് മേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വീന് ഇതുപോലുള്ള ഡയഗണൽസിലും ഇവിടെ റൂക്കും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് കിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ കിങ്ങിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ക്വീൻ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ഓവർ ദർ. ഇവിടെ ക്വീൻ ചെക്കോ റൂക്ക് ചെക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് വിൽ സ്ലിപ്പ്
king escape ആകും. So you can avoid that with this move. Check. And now you can go for this check. Knight on rook and capture ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because that's pinned. Knight is pinned. Okay. And okay, but this is fairly simple. You just give a check and then another check. Yes. Again, ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബിഷപ്പും ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഗെയിം ഓവർ. Okay, this is white to play and checkmate. Okay. We really wanted to go for this check is fine. Yeah, ഇവിടെ ചെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് അങ്ങോട്ട് കോർണറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ചെക്കൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ ദിസ് ചെക്ക് കിങ് ഗോസ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ ചെക്ക്. യെസ്, വി കോൾ ദിസ് എ ഹൂക്ക് മേറ്റ്. ഇതിനാണ് ഹൂക്ക് മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൈറ്റ് റൂക്ക് ആൻഡ് എ pawn or a king or even bishop also it's a hook mate. ഒത്തിരി കോമൺ ആണ് എൻഡ് ഗെയിമിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് okay, not so easy. Yeah, maybe. Yeah. Yes, ഇവിടെ എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കട്ട് ഓഫ് ആണ്. ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഇതും പോസിബിൾ ആണ്. യാ. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ചെക്ക് ഹിയർ ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ കിങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റൊരു അവൈലബിൾ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യരുത്, കാരണം നൈറ്റ് ഈ സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദിസ് റൂക്ക് ചെക്ക്. ഗെയിം ഓവർ. ഓൾറൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഈ റൂക്കിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ നൈറ്റും ഇവിടെ ക്വീനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് റൂക്ക് ഈസ് ഓൾസോ ദർ. So make use of that with this check. Like so, pawn takes pawn. Pawn knight support ചെയ്യുന്നു. Rook ഒരു discovered check. Okay. And we'll ഒരു 3 more let's do and then wind up this mating 2 ideas. Okay, where g2 pawn pinned down to the king. So a simple mate. Okay, now ഇവിടെ queen ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ആക്ച്വലി. ഈ ബിഷപ്പും ഇവിടെ ഉണ്ട്, നൈറ്റും ഈ സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൂക്കിനെ യു കെൻ ഡു, ഈവൻ പാൺ ഓൾസോ യു കെൻ ഡു. ഇതെല്ലാം കൂടെ മൂന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്പോട്ട് ഇറ്റ്. ബൂം, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ മേറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫെയർലി സിമ്പിൾ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആക്യുറേറ്റ് ഓർഡർ. ഇവിടെ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം, ആ 2 മൂവ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വരണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ഫസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് മൂവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ ദിസ് ക്വീൻ d3 ചെക്ക്, കിങ് സ്ലിപ്പ് ആവും. So queen first check വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല, then you can go for this check. So that is the idea. Move order, which piece to go for the first എന്നുള്ളത് it's an important, crucial ആണതും. Okay, let's go for one more and then it's game over. Okay, ഇവിടെ നൈറ്റ് ബിഷപ്പ് ഓൾറെഡി ലൈൻഡ് അപ്പ് ആണ്, ഇവിടെ റൂക്ക് ഉണ്ട്. So that means the solution is closer here. Yeah, so this is again not so easy. Okay. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ റൂക്ക് കാണുന്നു, അതേപോലെ ഈ നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നൈറ്റിനെ ഒരു മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ എനി ചെക്സ് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ഇവിടെ ക്വീൻ ഇവിടെ ബ്ലോക്കേഡ് വരുന്നുണ്ട്. So you can go for this check and then rook check, game over. So what you learn from all our exercises is ഒരു മേറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കാം, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ. ഈ മെയ്റ്റിൻ 2 ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിൽ ട്രൈ മെയ്റ്റിൻ 3. മെയ്റ്റിൻ 1 ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മച്ച് ഈസിയർ ആണ്. സോ മെയ്റ്റിൻ 2 ഈസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അവർ ചാലഞ്ചസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ വേണം അത് ചെയ്യാൻ. മെയ്റ്റിൻ 2, മെയ്റ്റിൻ 3, മെയ്റ്റിൻ 4. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി റേറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പസിൽ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഇതും അതിൻ്റെ ടഫായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.